for you so you be ya no your friend say kase ni bi ya no fie ene de de ya adwuma ni nyina tie rubber wo de kokohyem na se wo de ya adwuma entwe kane anya hwe air condition ahodo akase ne nketwa ena afa home theater all sizes afa fufuo pounding machine and any 3 days we draw na bra bia akogye ne de na tumi so de koye adwuma na ogina kwan no make up your friend say adom patase adom house ho wakwaji free Kennedy ho ena ode abegira kwa ho peka de akofie akoyusu aye adwuma gisika de agu ni botom nyame nhira mo ya asomre na maduru Kennedy ho wosusu yusu munu ni bia eboa pa aniti mawie fufuo pounding machine de yade ye no ofie wonko a wo de na no na masaratu asis de ahi bia mekra no se o ya ma mekwa do fufuo bebre me ana ma ya banchi kakra bi mankani kakra bi ejese ma papa mi ya ma horo ma de mu kama na me de asi wo enya afe na ekoyi ya atiti sembia aniti de yusu no ofie wonko a wo de ene anasa woni wabusua anya se baakofo nko ade woni wabusua be yusu no ofie ene de wodi be ye adwuma afi wo mu wobi wo ho a ye de yam aburo ye de yam konkonte ye de yam mako ye de eno no ye adwuma de no wokọ ho abisa na tobi wate afi ye washing machine enso so wo ho ena biom nso so eye popcorn machine de ye wo gas de ye wo electric de enso so wo ho eno so ye adwuma wo ubere no de bro kakra bia gum omo enimu ye no jai ska omo je anya asem ketwa to bi na fa kosi wontam ho ba bia ni petwam no na hwehwehwehwehwehwam wa package ni kama ahye rubber mu kama na edidadida so meto 1 cd meto 2 cds enra nwumre no na usika echen mi pay. I tell you I'm for G school aniti popcorn machine okokwa gibi wate na fe microwave eno so no etwe pa na se wa nyam no ete se Kennedy digital satellite for de nasco for de ni bia obowa twa betwe ne light bill a wobetua ne nyasem ketwa eni ti koje microwave de yam no iron yam no cookers yam no na government workers nso so mo amowa controller and accountant generals no moji musika e wo ho no ya say Kennedy say mumra na oba wodu pay yine ba na yahwe so ene ye mo amunim se de esiye no wo de ne ma kan nyina gi free fridge so kopem eye ayo ha de beto ne ma so na want to nkakran enha no esanse odwene enipa ho enkran wo mo wo wager old barrier wo ben traffic light na se pe enkran for mo de eno no ba bia Kennedy digital satellite for wono ehwo ena omo wo enkran wager old barrier or ben traffic light na senano ame konkran metwe me kon se ya na me kokaso a enti metwe me kon se ya ehwe ampa me hu se ewo ho kakraka ena eniema nyina de ebuboso wo he de doso kra wo ho ni nyina no akwaje wo de number ni enkran number no eni 0243 074 750 and 0244 385 136 ni nyina yenkran number de omatra ma enso so wo kuma se yakra na ba omo be kiro ba bia omo aso ye baako enso so wo afa kuma se ya se enso so omo family plaza building mo first floor ho na boss fm edum unicorn house wana unza otu ani esuro say na boss fm o Kennedy digital satellite o matronic kakraka ene wo hofro ho na onsusu kokwaje ode wate ena say wo ba pata say adom house he ye ya ya ben your friend say police depot ho Kennedy junction wo de ka on say omudin ena ye de aye junction no frako ho na so koje wo de enra e ho ne nansane ne e ho na me hu so obi akwaje ne de original kwa ho no je number ne sa fra omu biom 0207 653 031 0207 653 03 meba 0207 653 031 so watchro ena ba ko e ka ho so e 0244 385 128 0244 385 128
Kennedy digital satellite me say efie niema de ye adwuma ne de use so iron ne de hia no ofie ne nyina electric irons ne ayi ne nyina wo mo ni nyina bi wo de bowura ho na nso so kokoje wo de wate aha nyame onhra wo bibia na enra se de ye di kankan ye no ye ko eye ye nana edu ansre sapon ye ne dot ye ne dom ene eye ba na nya asem ketwa nyame ya adoma kwasi ada ye beko Global Church of Grace eno no wo North Patase ye beko akoda nyankopon ase enti abusua ene Patase man nyina ese no ade mo be ye ma won ahemfo ahodo ene atitire asafo ahodo chese eno Patase man nyina no na ba bia ye din wo mo e wo stores nyina obi atutum ai ma wo hunsa na eno abi hunsa na maami bi ekita chachaw ena wode nam mi hu no wo baabi ena me san hu no baabi etimi ya nam se wow na de na maami chachaw hu anu de a wasese ekite afi na obi anka kire mi o ba me na me dwen hu se ohimpon edafom na bia wo de wadwodwo hu se wo beton ade no ya de na chachaw begu a me na madwen hu sa bia de ntesa mo nkire me ya de na chacha begu ha watombra na dampe bo se me ton ade ma pa cha me ma wakwa aba ma me no mi hu no ya ko se mi hu se wonam na chacha be miensa ekita no nam se ahemfo be mpa bo na aka ekita ma mi kire ya ansa na me se hu ni biom ya pon ya kra na ya ko nam se hu ni biom se wo sa kuta chacha na onam stores na no nam se ti anwumre mi kofi ana me dwendwendwendwe na mse ya mamre kwan so se on ba chi wo bi a won mo abie ni store se na nada from ye dotiye na so de wadwodwo ho ton woni e ma ya de mpabo ani gu ye se ya obeyi wo chacha na free ho aton wa de no okay abusiafo mamenchia mi agasa minuanom a wo mo hwe yen samre Facebook binim se amanfo aye krado wo ho na efiada de ye de na ase kese pa ya na de ko Germany oba comfort mensa ho abaya nyame nka ho ye da wase papa ono na Friday we meme de ye timalak ena masaratu so comfort mensa de Germany wo ho afi obewuni enyina ya hye na ye nam eti comfort nyame hra wate ye remfi de waye de amayen erade nka ho na onso mu so wo Germany abonten so mayen ena biom nso so oba dan na amankwa enso so nyame nhra no de ne comment ba na wo fa ha no wo si ha nyame hra abaya nyame hra wo pi afei ye nuanom a ye bay yi Godfred mami Godfred you know ono nso so amanfo eboa ebi na ayi hana kumsin was locals no dey ba no na abroad for nso so dey ba yate ye maame Minta Margaret Minta or Canada Toronto onu say or the 500 buy na edano nso ma elder can say a sister baako and no cry me boni din ono nso so the 300 aba ena I'm say Victoria yeah wo me phone no so elder send the mami wono nso so de ne de buy ena Mr and Mrs Bonsu wono nso so de ebi buy yeah amount I'm say no so 300 ena ba kon so on the other 1,000 mo ena ni nyina ode aba ebinum nso so 550 10 na ya na manage ho sa 10 ne 20 ne 5 no ma yonwian ke kambo no na no so aba be yesika nti ani so na me ka se ye ba no yenwie se afi no awo second one se ye hwe ani mu se ye be third se de masi aboa yi de third no ebenya abaso nyambo a ne third week na e wo se okro no nyame nhira mo papa adomdom ye ne a ye de crash no e picture e beto so na mami enra ye kan case bi wo ha sei ana say enani 3 days kra Abigail dear Godfred
dear oba ha say na wo South Africa na oni ha ho tina ha mani mu ma na mami ni kan kasa asem we say emrantie ne mabaawa moye madwen se mo be ware sabi odo wo ho de nanso so yemfa wisdom nyansa enka odo no ho mami meboa sa wo kasa me dwa no ane sa me dwa na me dwa emwa ebi na ato Godfrey da na no ode na semba ha sei wo kwa sorry wo hunu oba wo Ghana ha ya wo feel say wani beje no ho wan kan kire no okodru South Africa na hu say oba wani je no ho ni nyina na wo wo bodwetai wo Godfrey wo fie ha ya sesi ameka say na empanimfo ne wo mo tena se aka asem we say ama eto atwa na dia afri mu abanie meka say ya no Abigail wo ha ni nuanom wo ha ne brother pani ne re enso so wo fie ha sesi ya nanso ye ma omo man framem esan say said your Godfrey di si beka asem no ye tietie mu hwe ye na nkyeremu wo enye de oka ye ni nyina na efa ekwan mu sort ase na me di kan aka no Godfrey wo hu oba no wa mo wubusuani bi mpokra amane se mahunu oba bi wo ha eni nti monkosere no mame na abi nso so nkola asem ono so ye ne se wono nso so anka nkire wo bia na che so omo mienu na wo mo ye calls na Godfrey edi mrika na washa ase sende ni nyina ya de ho pepes na bo Godfrey ye wie ni abesese ni nyina eti dio sende ba ye ni nyina na wo so de man ne to aduane ni school de ne ho ahwan ni nyina no omo de ho nkrata ba kire se nye ni nyina na ye no kre na bia mu nso so no wose o sende sika de man no se no de dachi bi me na obeware ani ti fa sa sika we se to ho na me ba me fra kwantuo mu ba na ebia ye de aye bibi aboyen ho bra eno na eraba no eyiyi bie ma ne ka sa 7,000 na work no na 7,000 na Godfrey DJ eraba no nso asese se o ma ne ye mu bibia na ni nyina no medofo me ka we na ma na kwa akosi se de be ka ma na akosi no ye be san bebo ni nyina tofa ewo afidie so ha enye ne cause empanimfo ne busuani nyina Godfrey wo ha Abigail wo ha nuafo ni nyina wo ha sia Elder Frimpong no ene omo ebekasa ye wie kra na omo nwe ya ye bekwa akoto aso de besie no ye bebo ne tofa na ni nyina nkamfu ano eno na mi tu emaba ne mrante ne fo se yesesa wo do afuo na nyankopon ni mu a afuo no enye yie wo se wo betwe mpra no wanka nkira wo maame wanka nkira bu akra nso ni krom ha me ka Godfrey uni krom ha wa mo bia kwa nkosi wa na mu se mahunu flower bi wo fie anti kwana kokote mame na eraba no so abusuafo ohun ebi se ani ho eno ansa wo sende ba eno ansa wo sende akoye mu mienu nko a eni nti mesre se yade Abigail number eto adofo yadamase I tell you Agyapa Afutuo amanfo a muni ye mbomu ye adwuma no yadamase pi ne bra se ma cause they are agibio na bi di atam na bi ya ka etu yefo na mse ansa na etie misrebo asem no abi ene ne Godfrey ni nyina no ye beka ne se entwa yie nti ene abi wo ha se ya o ma afidie no so o mu nyina obi a ma afidie no so biom na mom misremo munyai Abigail frɛ mu amofrɛ tu no fo no yedamase na mu amofrɛ di na tem no nso no ayeye asɛm no yebɛbɔ ni nyina tofa nyame adoma Monday yede ni nyina ebebanti de ewo ho no nyame nhra mu pebre nso so afi nso so updates bebre wo ho mi wie no ma sorry se maka se enne Friday enne Founders Day eninti ye di asi ho na mu wo fie ema ne mema awarefo esujafo ya mu wo fie na chese mo so mo de agigimani atie aware sem no na etimi aboa ye nyina me mitie pa me de tutu eniema bi ho na me de abo me bra na won so tie
na de enye no na wonso so wahwe na ode aye Kennedy aba ene ma me ni nwie preko na afa de aka ni nyina no ye de ama ma Saratu mi wi akotena ba bia ma Saratu tie na ne ma ye ma so sei na metie eye awaresem de beba me ni nyina na discuss enu nti de ewo ho no ma me fa akwanya we sei so na me nchia eye Kumasi Central Prisons me ka female for no erade nka madam me ma wo aha wo ne wo mpe wo nkoda ne wo mpanimfo nyina eye female prisons female for ni nyina others prison officers ifri mpanin so kopem enkoda so wo mu buade wo abontene a wo beka se wo mu nim nyame hwe wo mu nim nyame a nkasa eninti erade nka mo ho wate emre semu yebesan ababiom sesei nyame ya adoma yebesan abeto aye nkomo no so meboa aha okay sam radio me ye na mabe sorry na Kennedy eye PR no wono ankasa wo ha bra pini na mehwa ma ya metimi ahwe anim wa fidie no we ya dia sa na ati ye mama ma Saratu akwabo mama akwabo ye ni amanyini yakasa me se manyino manyini odiyaba wan ka asem enti asem ante say wo kai odiyaba ntini okay no yenim se ne opese oye nenso obeye bia ohyira ye no kwasem today will not be different no no amen okay ma wa asem bi o kan dia no mehu so wo ha na wan kan ne sa dia me kan se nyama wa kwa ba okay ye call Kennedy digital satellite for ho na mama akwaba na ma to say ma nyame odi wi amoko amam for ba mama easy o Kennedy ase me say Agyapa Afutuo dia o de wo ho be boye ne a o kwotokro nka soro da bia wo bia nipa say nka soro e show gidi wow mama na metu busa asem ka dia hin e mo dia hin metu busa mama o mo ka se mi sro he ntu dia bisa mama why na enya da je juju mu sei when tade na ehye mo ma Saratu obi so mama why ya anu a eyi fufuo mama Mr. Kennedy mama me say me need problem me near me here your popcorn machine eh fufuo dia da so dey odi kan and as a fridge kit we be dey see care bodo mama any problem and nyame ya doma next week ye ba mama ye ba be display bi o because e be bibisa ya bibisa na fufu machine no dey domestic na mama eno nko betima yisu no fie a enye fufu nko na ewo e be mama na me ka se wo ababi e bia wano ababi wo pese hwane ma wo di guma na press a e be yi mama of course ajuma ye bebe ya fa be kire na amanfo hunu preko obi kra wo salad wo cabbage nya fe na wo e be odi tuma e be twitwa na kama wo salad e be yi bibia kama ewie nso a asa wo fufu a mo odi tim obi go bizam say na se wonya gye baako a eye adwuma bebre ai sa be no enti me ba me fa be kakra na yi kakra mra na demonstrating ye bibia ma obi ehu say Kennedy digital satellite ka say ne ma papa home plans ane bofo a ma osa Kennedy hu a ahwe no asa no fifi no achaja wa me se niema ya na ye me se obi adwumu ba o se de di abai afa ni aba try asa de ye asa de anye asa ye we de tie rubber en se oba de mo ma me sunsum ne sa ne ma na mfanti eja mi aso me pesa mi ame kokko je no wo ba bi say ye mo no a company no se ba bi amawura no mama de ma Kennedy anso nko ye se mama ye se what about beto TV we Kennedy yes am warranty warranty ni che say ade na wo de kon unya problem ye ho na wo beto no ene ye ni me fridge ni say na minim Nesco ne da
ba me toy no e ma me 5 years warranty ba bro sa so menyare and as say open nasco hu bibia open nasco TV open nasco fridge open nasco air condition nasco deep freezers nketwe we did this showcase air conditions 1.5 horsepower 2.0 2.5 air con minimum freezers did this way yeah band near nasco mama say baby obenya good and best price air can dia share na dey kwa say omo a omo betu akoton eno ne hia me no omo bo na e different se bo no eye simple anateku na adama se de tie bia wo ba ye sa tew so se ne be ya ba bia wo ko bia wo betimi ne Kennedy bo na gina penu bia ngasa me se ko Kennedy ho because me nipa na eni omu didwa enipa be fa de firi ho no matu akoton nti okona ne de ne wo so da obi antone de no be sa san ho ba Kennedy ho nti Kennedy se ne be ya ba bia wo ko bia no enipa san ho ma ehuntie sa tew so se ne be waka ho Only Kennedy a gina pe. Mama nipa papa say yet to say. Debbie. Mama if I can use in director what? Yeah. The director will be a chap papa ni pussy because nyako so for the past years the home appliance be dum Ghana my. Our first na me will be them near condition but na me machine. Oh ska. Aye. Mama I just say no unya kosua ba aku dia. So what the bronya. Mama me condition bo e wa ha. Ose. Me the air condition price. That's what the air condition bet. Mama me the price bet to bia. They say the price to bia. I say yeah person obi ehun say. Kennedy ebu ni ni. Enti bra ho no de be hwehwe price nya unya uwie a. Ja ho no ye de ekọ. Me na me unya so be. Uja ho akọhin. Ye de mama ye challenge ayo turu. Mama can say me. O kind of book of Acts aho. Paul no kokoro so ko preach ni efom ekro no efom Berea. Bible say na say Paul ke kan nsem ni nyina wi no preach wi a owi na Berea fo na sa ko fa twere kronkron ni hwemo e hwe ma hwe se sem na papa ne kan eye no kre mo ende me no ya de say bra na be hwe uwi eja hokọ sa bra ne be pese sem na de bi betena ye kan no eye no kre mama eye Kennedy geta satellite wi ye fa akonya we so ne achi obi biara o hwe agyapatv ye chi obi bia director chi obi bia mo na mo hwe be bia wo hwe 3.2 mu wale bia wo bia o hwe ewi ase afa na nyina bia so se kra ne kan kira brochirefo no se ko se mfa TV ni ayi no ma ene meka sase mo se no ba mi ento bi wa ha ko Kennedy wa aso e ho ma TV na wo pe fridge na wo pe air condition na wo pe microwave kettle bibia mama you need to buja say one nya daje adwudwum ntuma kama say Antoine dey free Timalak mama one day Timalak nyame strong mama unim there were types of machines be dey pam near me ti say asa of course. Oh, okay. Mama uko fashion designer no ho a machine or dey pam dey friend industrial sewing machine. Okay. Eno no e kese ye hye ne kama obo so mko ebi de omo na etia so ebi no mama o pede ne bo fo papa ye Kennedy ase ho ne ho. Wow. Eje buza say why na adwudwum ntuma say there were types of machine bia we ne bibia na betimi enya machine bia na betimi ayo ye friend industrial sewing machine. Dey ye ni crack say ye ntimi in pioneer styles oh. Menya sure na dey no crack say kwa o pede mama be say you working because mama say fashion na be part of school ko secondary school so ko mama ko polytechnic say fashion design so ko universities be bia we say abe course nipa omusua enti junior high schools no mo de we ni bi the papa first year no ya de ye eno no mo de chance eno ko opede papa ne boofo a Kennedy so ba ye ton bi ene industrial one for fashion designers ka no fashion designer ko ne ka be boni ni bo na ba so ba ko mama wa pomontade ne hye mo ankasa me ni di aje me nyame hye mo so mo ho kwa mo ho afisi watching mama Kennedy so ne ye wura no e be betena esi home appliances e kan dada setena ho ye ntimi nyim free de ye ne dada mu mama yentimi ni TV free asetena mu yentimi ni fridge free asetena mu yentimi ni air condition free asetena mu iron microwave kettles blenders mama fufu pounding machines meko machines bro machines stabilizers ceiling fan standing fan yentimi ni free and dada asetena mu enti Kennedy say eni ma say e kan dada asetena ho de eni obi pebi ato wo so nya bi to e wa bra nipa no omre ho eni sika keto bi ekura wo bia no mama e wo se wodi nya bi ye de eto senti na Kennedy aba yesu pe TV atọ pe de papa na ne bo ofo mama ye ne man de ye papa na de ne bo efo
no me money papa ne bo self no ma shey nti be bia obeko bia Kennedy a shey mama numbers ni tudwa omo tie FM no yesrem ani asua ye no ba bia bi wono ye ni tudwa wo wa opese wo ba wo ifo a mama ye number ni hia ye for telephone number no ne free ne kita hudie be person ni de bia fridge na wo pe mama said in the kai Nasco fridge na wo pe Nasco deep freezer na wo pe Nasco TV na wo pe Nasco TV na wo pe 32 inches wo pe 43 inches wo pe 40 inches wo pe 50 inches mama wo pe Nasco deep freezer hodo fridges de didi so a mama baby obenya de ne bo fo no e Kennedy digital satellite mama hwe ne ma efe brand new kama ne bo nso so enye and wonya count numbers ni wi a some teachers Oma abanya adwuma yefo no nso no mama papa me yesa ncha director bi obi etwa puse wate odwi nipa ho dodo mama numbers ni ye 0244 385 128 Mr. Moye na ehwe screen so bo say ebi no advert ba be fa ho na egu ase kama number ni ye 0244 385 128 and 020 765 3031 Inti numbers ni 020 765 3031 offer telephone number baby wo bia wo say wo be so ni dingita ho wo pefu fund machine de ye adwuma ni bi de ye adwuma mama ni nyina bi ma obi mama ona ka ba adwuma e fo atem director tena ase no say no abanjuma ifo bi hold ma o ya abanjuma ni wo si so krafe na nyame do mo wo ti si fi kakra o di ko to TV asa mama Enti Kennedy so obi oya badwuma ni sika for controller and accountants general department bia no open Kennedy me bia to mama open Nasco fridge ato open Nasco television ato open Nasco deep freezer ato open Nasco air conditioner ato open food pond machine iron me ko machine o keka ni nyina bom o de atro ne me ni nyina na fa bra mama sese ama no ama no uwia ye ma ohu se nyama ne buoni mama ne buoni e fofo to do pay slip ne ba ye no tena se ne no wa ye hyehyeye de o pese Kennedy ntene ne yeti ye kase de pe kase yeti se ebi o simpacho bosomi mpacho be se o teme 1 Ghana cedi ni ate 1 Ghana cedi bosomi pe se yeto 50 cedis ye ne betie bosomi we de be se me ye ntete bosomi mo nteme 200 cedis ye ne betie na de ni kakra se e ma ne meme nyina ye hia so ya ba adwuma ni o sika for controller and accountant general department asa and one de your person yeti ne na yeti be bia wo bia fe no wasu da wi o pe air conditioners akobubom o pe ceiling fans o pe gas cooker with oven ma gas cooker dey siwo ni before burner 5 burner 6 burner electric cooker o mama o ni nyina bi upe biato na mo sika ni nyamma no o ya ba adwuma ni a o do pay slip ne ba hye ne ka wia ye wie hyehyɛ na ye niam ni nyamma mama o do kofie na fe de te ne kakra se de be ya ho be dey eda no obi frɛ me ena o si nti obetimi abetuatua sika ni bi ato ho eso a na wa ba abagye ana o betimi yesa o mere yase ho okay onye abayadwuma ni onye abayadwuma ni o pese oba no betuatua ne sika ne to ho ebi oba re be hu fridge bi eye 1 cd eye 2 cd eye 3 cd eye 5 cd dem we so on dem sika ne 50 pesos me de to ase na me adma da foforo ye ba betu na wotu bia busumi bia utuatua ne so mama no be for wade ko mama Kennedy ye nyewe ko de betime mama Ghana fo mama ene air condition bo nie e de condition bo betuda ye de fridge bo betuda asoye no ya san kire waja ene enkran ho waja ho ene kumase na patase di nya betuga mama obia ope air conditioner to 1.5 horsepower mama air conditioner ho me be mi busa bi o kire ha omo bo me 3800 me come ni be mi se busa biem omo bo me 4200 mama Kennedy si there bi ebo we die enipa se ne betimi ato ene ye hwe de no so se hyi oba Kennedy aso ope air condition 1.5 horsepower mama obeto no 2999 Ghana cedi na no ka asem we na me ka ase mama no kre enti na me se biria fo no sa ko hwesensem na no kre mama obi a wotimi bia on samra me hwesensem na ye ka no no kre mama me sere obi a ope Kennedy bia no ya so ye nie ye wo adum family plaza building first floor Frabosane bra me fo ni be bo akonhoma ne hu se TV enya unicorn house opposite wa de be unicorn house de obefa unicorn house anim ho no ma ba asime road mi na se de okokeje tia no okay
into the mama do aduma also per family plaza building no okay we are confused but number near the two no friend number is 0244 385 128 mama your free your friend table top double door and the price so can we mama say table top double door Kennedy near the bo for pa na price is 1600 and nobody say how in 1489 Ghana cedi mama we open Nasco television 50 inches mama we have 3500 Kennedy is sure to say she ya dey about 2890 Ghana cedi obi o to be akoton dey obu anka ho we ba ko dia na obi betumi to mama the TV ya ba ye fe no smart TV digital seller size smart ne che say e be so ko internet we be so ko Twitter be so ko Facebook and no for internet purposes and no we be so connect phone to TV now ya the say TV ni bia ba mama ne go say for say TV mama baby obe ko bia no mama obe ton 3000 Ghana cedi wow obe Kennedy share no ma obe ton 1949 Ghana cedi we can throw no 1000 you know ya dwi nipa ho mama me say baby obe ko bia ton 3000 smart television over Kennedy share mama e bo na di tudwa no over ton 1949 Ghana cedi dia ka no ko be 1000 no enti no break enti ne so obi amara Kennedy open home appliance open kettle to na mom Nasco ne me bia open Nasco TV open Nasco fridge open Nasco condition open the this ahodo ni nyina mama bia ro ne be chen Kennedy digital seller mama no se the tudwa ne asore so me so kan fo nyina promotion ko so le bi say na Kennedy ne stores ni ti o kakra na ni ahodo industry so mama ni we dey find industry so machine fine wanka fine so wo standing fans ceiling fans stabilizers bibia mama no mess no frɛ bibia bibia frɛ number ne sisi number ne is 0244 385 128 0244 385 128 mama pata se he ya akɔ Kennedy ho Adom House Kennedy Junction ho na ho enkrafo nya so ko wager old barrier kokuro bite Junction travel and ase na mu madum de your family plaza building first floor mama ntino mo bia han ho biem se home appliance wo dwema otirima company be mu na mama ye nyina ekoto ne ma no Kennedy digital seller ye pro bia blenders ahodo washing machines ahodo mama say na asam pesam so na bia fene say ne boni say fo sika keto bia pro bia mama ye so bia Kennedy ase on ma obetimi dia to ade enti ye sorry suwe no number ne ye 0244 385 128 0244 385 128 mama so home plan so about tirima company be mu ne ye beko Kennedy digital satellite mama nyami shop so mama ene efiase tra ye de akane ene so ye nsra de o full machine beba my only problem I say me tie dey me see the problem me abusuafo de ye ka ede achro emra Kennedy digital satellite PRO sorry no de make achro say ene ye nsra de and star mama je we yin emfa dabi pokotobi kona koto wo de efo na wa wo use we wa wo ho kama wa pepa ho kama ne si ho wo be use ni mfie mu entwe light enya hwe eni nti kokwajo de wate nyame nhra wo se obeye ne sa medafo mene eye Kennedy digital satellite fu awie de mami ntwa me ho mra sisi a enke bi kra na yetimi ko commercials ane de dia ka ni nyina no e de ama ma saratu na yetimi awura awaresem no elder NS Frempon so e wo fie ha se ya e kire se Abigail ne ya asemu wo mugusu nti mi twa me ho abasisi a beer Mami, fufuri yedda me pocho balance na waka no fama ma wo fufuru no ye wo fufu tintintimo Kennedy fufu machine ani ye de ye adwuma wa machine pani awu se bonene wo ba ye ante me da wo ko Kennedy digital satellite waja wo benya bia wo de be wo fufu fie wate Kennedy digital satellite na me ka ho asem ahani o fufu pounding machine na me ka no enu nini wo ba Kennedy digital satellite nyama wo benya bia ato commercial fufu machine, flat screen TV, washing machine, fridges, industrial sewing machines, air conditioning, any home theater. Woba wager old bar
Yawo a traffic light na se opposite Kokwabite Junction. The number no 0243 074 750. Kumasi Swa, Edu Family Plaza, Patati Swa, Adum House. Number no 0244 385 128. Kennedy Digital Satellite. Electronics papa. Efi. KBA, a money for the papa fia brochaba. Ya the mixing mortar, any concrete, faster than ever. Enfidie nyina, ya the man. Abu no so da form. Ayo, me kan fujuma kwe. Ama obi piara or ya construction. Tisamia, na open the juma ye. Agyapa Afutuo NV. Enti we a contractor. Na we a kwine. Any mugate. KBA concrete mixer rental. Se wusi abrosign. Emu concrete works na. KBA concrete mixer rental. Filling station. Manhole. Any jumedie bia wudia. Ubehia concrete. Need to drop KBA concrete mixer rental. Simple and short. Samuya ankrankre. Anasa jumekuobi. Say a concrete in kwana mubegudia. Se obefa ye mfidie bia. Simbaka krebi. Na wajie. KBA concrete mixers nini na. Ye mononkwa. One huwa dine. Na wabwa juma ntente. Wope bako. Ana duduo bia. Ye wakumasi. A Greek ejunase. Frayane. 0543 595713. KBA concrete mixer. And you back on the next level. To the whole world. Order for me mawakwaba eba abe heba clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho. Na wonya wayaresa na one more etiapa na eye abe heba clinic. Yade ahodo a abe heba clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amsebra abe heba clinic Bawuah. Abeba. Matia kaniso. Abusaka kraka bi wo hanu meja tom na rewu sebe wo mini se. Abofrake to wanya 2 years aka dai ba ku. Inti African Spider-Man bla me ya abofrake to yim wana nipa ho hia. Dede bi ko so no ti kame ho ne ko hede won bia. Expectation ka African Spider-Man ne ba be sebo abofra yi ba preocupe ne hu African Jack wa ba be sebo abofra na wo secret kura no anything Imboost herbal mixture and only me secret na de na ye na me yetua na ma nkeka e wo fom ana police me di ho adan se tell me say menye na me nso hwe na me so he no a boost immune system ama say me train na mente bre metimi di kama ama nkeka wo dwom so ekoso me kura so me ta yale ama my latitude me nya ba ko enye je ne koso he. Hey, Spider-Man, what are you going? Who for me kura chen? Ubenya Imboost herbal mixture ewo pharmacy anase herbal shops apem for eni nkwala omundi fie dumienu enom FDA agigede ntatwe atum. Me mama kwaba eba Malak Enterprise aha ena laces apapa ewo entuma papa ema ne mema de ohwe mi benkum ne me nifa ohwe machi so a asante bonre kente papa bi ena etwagui eye ntuma emma de ni nyina bi ubenya bi ewo ha no musei menua no ma yasene mu ade type bia bi no ye wo bi ewo Malak Enterprise jewelries apapa a empo emma de watches apapa ye wo asomade komade na bags ye ton wig apapa ye makeups Malak Enterprise wa ton so agogo ye be government hospital no ye ni dwa no na ye opposite Abrochefo mo amo kromo ha baby bia wo bia ene Malak nidwa fret Malak e wo 054 583 0347 Malak ene ye nidwa na obenya de papa a ne bo ofo Arantie na dai Mrs. Sister, Mrs. Se me pejade a me timi kura, Mrs. me ya. Oh,
Any osisi di aje. Cement Vital Herbal Mixture. Eye pa se osisi yale dia. Cement Vital Mixture. Eye me sisi yare on. Koko pebito. Hello sister. Pacho me pe Cement Vital Agai ha, sa no kasa Agai. Cement Vital Herbal Mixture. Ene ne capsules. Se fa se usisi ya oya. Wa wo tra se che driver fo. Ene obi a owo sisi mu yare. Me chew Cement Herbal Mixture. Ene ne capsules. Ye bottom na say Agai. And Toma obi oni fie du watch. Enya ma pemfo. Oba oma akwada no fo encounter. FDA agedwade nkrato atu. Power Specialist Herbal Hospital. Emamu nyina akwaba e de ba Accra branch yi mu. Pokuase kwabenya main road no so. Aha eno manfo a ya wanya fracture. Jese wo mo na mu abuo africhie. Na empokura wo susu se bia obi na ato o maduro. Wo mo mkonya akwanhie pra. Aha no nya yaresa. Dr. Kosua Aduaya, enipa yenim na bia yenso ka na ahwere nim anadwo. Wo bedi wato ho ahwew se ebeto a no asori akọ. Power Specialist Herbal ewo enfidie scan ya hwehwe wo nipadua no mu na ekse yare kura hawo. Wo do mu nduro na anam no asan yare kura. Lab nie, massaging room nie, dispensary nie, bibia de na kwen. Eba yare entenka wo so. Bra Power Specialist Herbal Hospital. Emma Honto, Accra, or Kwabenya, ACP Road, Kumasi, or Fayasi, Wani Josbro, filling station the Division, and attack Radeso, and Naji Estes, Customs Road, Ghana have a Biobia will be Anfre 0244 54 44 22, and then 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, Ayarisa and Kas. We are some in forecast, and you say, a pomodrin. Eni usika me dey Dr. Emmanuel Amwa me na me da Pest Knowledge Natural Health Care ano na Pest Care ya ma apomudini papa broni meka say quality health bibia e how fa apomudini ho fabra Pest Care e be hwe ade bia how bia no fabra Pest Care ho beto me dey di na nanketia ano atwete chima na beye enaka krani minyayare bia na metiase kra metia foma na menam ye me dududu me check na yes diabetes na pressure na anche na madam for be introduce you first care man be hu doctor no krani ya nanu ni ni service any say the wosi ahwe me yare ya na eye me miti ni me nan ni bibia no emrit tie mu no ni nyina no ekọ me nan ya na me tie fom a na ya me tise de me tie fom me na me de shampabo a na mpabo no nyina atwe fi me na mu nyina enei ni nyina ekọ enti me kan for Pest Care mo biara o diabetes o pressure say o modian na be ho doctor no so ye good o na nurse fo o bon be hwe kama o ya ni nyina ebekọ within short period se bibi how ze opa adwonche bia with my friend no be se ni guase no e be hwe ne atio ya ball kama e locations no Accra e wo La Paz Nyamiche Junction ho ne wo odu ofre ne e be jo so oba Kumasi a e wo Bantuma Jira na bato ha e wo Medula Budano achi bebia ni e wo roll about ha eni Sehwiman Bank ne wo dan ba kum Sehwi yo so e wo Mpumem eni Church of Pentecost ene die ni mhwe takwa so e wo Roman stores eni Zenith Bank ene ye opposite odofo me so say ope honama etiapo a eluku attractive a me sure go say bra Pest Care unu ho da Pest Care quality health. Happy Founders Day. Enim se mo relax e wo mo fie. Aban ade edei acheyen. Se emfantine fie na yandwendwene nia. Happy ye payinfo no eye mayen. Se mo relax e wo mo fie.
Enti Edomasi. We want to thank every individual, especially our listeners and our viewers. Today is Friday. We appreciate your presence every week when you make time on Fridays to listen to our teaching on marriage. As we have always said, it's all preparing us towards our flight to heaven. We want to make it to heaven. That's the bottom line. So we wouldn't want marriage to stop us anywhere on this critical eternal journey. And so most of this teaching is meant to cause us to come to our senses, you know, so that for some of us who have simply taken marriage for granted, will begin to realize that it is serious business with God. Yes, it is serious business. So we are still talking about the potentials of destroying marriage, factors, circumstances, individuals that can destroy a marriage. Why is it so important? It is because Jesus Christ himself said, what God has joined together, let no man put asunder. And yet we have situations, circumstances, and individuals who can bring about that destruction, you know. And so today we are going to personalities. We talked about unforgiveness the last time. We simply refuse to forgive one another, and that in itself is usually the last factor that breaks the marriage. Today we are talking about in-laws, the interference of in-laws in our marriages. Before I continue, I want to wish all of you a happy Founders Day. I know you are relaxed in your homes and you are thinking about what our forefathers did for us. And as we hear their bravery, their sacrifice to bring Ghana to where we took over, we should be asking ourselves how far we have come, how much that we have contributed ourselves to bring us to where we are today, and let us repent and make next year from today much better than the previous years. And near the sea yenim say yam she ya etimi say ya ware bebre sadie eguoma ware enti aware say no enye no an se wososoa wo niam a wo dwane bebre aware asay nso omoda so tifie ho a asay enye aware as far as nyame ye consent. The fact that one sister ne niam na ehun so omo nyina fa dan baako awura mu no ye nyina ye nim say ya aware nanso agu nanso nipa ni so ene betimia adada nipa asa adada ye ho ba ye ntimi ndada nyame nyame a onim se ne onu nyame chi no eno na asi ewo ye ne ye ne yesu ban no saa na ode be ebu yaten enu nti ene yatwe ya adwene ekosi niema bi aye ya yankasa ya adwene kura mbaso seni ebe yeni eyempo emfa ya ho esese efa wo ho sesite tru sa wo ye kristoni a wotie mi esese emfa wo ho because ade no a wo ye no ebia na nya nyame fe ansa na ye mayi ebe ware no bible akatu hodada da nya ne asem ye ka aware ne ye ka se eye creation ordinance nyame bofra ntiase mfitiase enu nti na aware wo Genesis also oberi mebe fi na jane ne na oboso kan eya yesi ejane na ne gina homa busua ne nyina but omumienu dia nyame abo omudin se pen esese omumfi
And when I had this starting marriage in Chirechire 2 years ago, I will program you so. Ye Chirechire mama awofo anya omonte ye. Ya yeti he yenso ya awofo no abi ye in-laws no abi. Sasa ye manu enyini eduru awade a nyame de emeya mayen. Say yen hwe omo so. Yen tete omo kwan omo befa so of nyini a omfiri so. Na wa hya nkwala yi so say omo buyen. Enu de ye ka ye nige. Omo nyini eduru mmiri bia. Nyame stage omo eduru no, they are moving on to the next level. And ya wofo monhwe. Monsan na momo monko. Eno omo betena so a kopem so owuo ebetete omo ntem. Enti bibia wo pesa wo ye wo ba abremu no. Shase na ye ne because edabi wo ho a nyame no ankasa na se omo mfi yenja omo na omo nko ento aso nko tena se mbom embo omo bra. Wo tete ni yi a enya ade ebe ha wo because wonnim se wa kire ne obeye. Omo mienu te nko ayi akwantuo nu ase yi a wo be hu se omo betu a ansam bia emma ho asampo ba ho asa na ete eye nipa akwantuo enti se ne eti bia no nsam asam beba ye nipa mfomso eben ye wo ye weaknesses ne ye strengths ye ni aware ye pese we munum de da bi bia ni babia bi be kasa akire wan onye nipa bio se ne eti bia wo be ye bibi meka bibi a enya wo de sa na eti a ye nyina de te enti e pese ye hunu se papa ne mami ya aware mu Bible se ye nja ye mayi no omunkonko ware no kwan ya ye san fa so ebe wura aware nim a we de na adwene begena ha wentu de na adwene begena ha aye hei ama emayi mienu omo se omo ntimi ntoa so no na ama aware na asai no enu na ye ba behwe. Today we are going to talk about in-laws. How in-laws can affect a marriage negatively to the extent that it can destroy this marriage and eventually even break it. You know, we should be mindful of the fact that this institution called marriage is God's heartbeat. Every plan he had for humanity is centered on that institution. How well it is managed is so important to God because everything springs from there. It is God who gave children to their parents and told them to bring these children up in the way they should go. And when they grow, they will not depart from it. And it is that same God who commanded children to obey their parents in the Lord, to honor them. And it is the same God who said, when these children have been trained in the way they should go, one of the ways they will eventually go is to marry. When they arrive there, he says, leave father and mother, cleave to your wife, and the two will become one flesh. We'll find this in Genesis 2:24 and Matthew 19 and the 5th verse. The husband shall leave his father and mother, cleave to his wife, and the two will be one flesh. That is the point God who gave these children to us. He is now telling us that at this stage and point of their lives, we should let them go and start the second level of their lives until death do them part. So we need to know. And when Jesus himself said in Matthew 19, the 6th verse, that whatever God has joined together, let no man put asunder. And that man includes in-laws, mother, father, and everything that we talk about as in-laws. So today we want to see how in-laws do this. How they manage to get into the marriage and affect it negatively. So who are in-laws? In-laws are the relatives of your husband or your wife.
They fall into two categories: immediate family members and the external family members. The immediate in-laws include your fathers, your husbands, or your wife's mother, father, brothers, and sisters. That nucleus family. The external members are uncles, aunties, cousins, and nephews. Now, their impressions about a wife or a husband may help to brighten or mar her relationship with her partner. We are talking about these two important people. So how do they are supposed to leave husband and wife to marry? How do they interfere in marriages? You know, when we started this teaching and we talked about living financially. One of the ways to live in preparing to marry, if you are still a single listening to me, we prepare to get married. And one of the ways is to make sure that you are financially responsible. I'm not saying be rich, but be financially responsible, because marriage goes with responsibilities, care, provision. You know, you have bills to pay that you didn't used to when you were staying with your father. All this makes it important that you get work to do. As a matter of fact, the first husband who was given a wife in Genesis, called Adam, in Genesis 2:15, the Bible said he was given work to do in the Garden of Eden before we arrive at Genesis 2:18, when God said it was not good that he was alone. And then we arrive at Genesis 2:23, he presents this beautiful lady. He made sure that this guy was responsible. He was working. He had what it took to take care of a home. Children are going to rise out of this family and they must be taken care of. They must be fed, they must be educated, provide good health for them. It takes money. Now you get alone, you've married, you take your wife away, you get there, and you for one reason or the other, you can't even provide. Definitely you will come back home. You will come back home. So one of the ways that husband and wife allow their parents to interfere in the marriage. I'm not talking about parents visiting them. It's their right to visit them. Leave doesn't mean abandon them. Leave doesn't mean reject them. No, they are still part of you. They will always visit you any day, any time, especially when there's a need. They are welcome. But they are not part of that marriage. That is clear. But certain situations will let them come in. If this husband has to go back home and be begging money from your father and your mother, and your wife, as a result, has to also go home and start begging for a cup of rice and then a quarter bottle of oil as often as possible, you will get these parents coming into this marriage. There will be what the husband's mother is saying, and there will be what the wife's mother will be saying. And before you realize, they come into that marriage and everybody is complaining about either the man or the woman. And before you can say Jack, it is all trouble. It is all trouble. Because your lack of financial capacity to take care of your home as a result of laziness or whatever has brought them back strongly. You know. So it's one way that we bring, when a husband is financially impotent or bankrupt, he's likely to depend on his parents. This dependence sometimes enables parents to interfere and give directives that could affect the peace of the marriage. So we are wejuma, and I want to yere etimufie, and niamu peno at least niamu bedi die munchini ensre. Obi antimasem. Na so do sa cha wo de mirifa.
Na problems wo ho. The first place I wo be kono ene wa wo fo ho. Na wo kono ba ko mien no ma ye fed up. Na kunu no starti ebusa. Na wo yire no ote ho ye den. Wo yire ma me nso starti ebusa. Na wo koto bonku kunu no ote ho ye den. Na ye frɛ wo kunu koto bonku kunu a. Na se wo asam na eba. Asam na eba. Me ko wo ma me tifie emu kakra wo abenu amankola yi ekeketim eba obayi na dro no so hwie bi ono se de say wa ware what you say enti saasunu ena de omoba. Number 2, conflict resolution. Say ne MESSI kayen nia edi ye maame no mo ni ye papa no mo aye from in-laws ede ba ware no mu enam awof ayi awarefo no ankasa na bie sa do no ede amom ya was certain ayi but enne ye pese ye mfa ya adwene simienu yi conflict resolution say ne MESSI kayen aware bia asem wom me hu ba ko sa asem nim asem wom. Nanso eba ye can say, do we have a conflict resolution mechanism? Ye wakwan ya ye fa so asasam no ba. Ye benam so ye mienu atena se aka na. Ye ewo ye nhihye mu okunu ni oyire ye wo san nhihye no. Sa asam no bia mfre asam ye nipenti na asam no ebeba. Na se ba ye kan sen ye ne sen ye wo bibisa ye ni bibisa ene ya wo fo bebo aye. We are still finding the ways that these two, father and mother, that have been asked to leave us to marry, find their way back into this marriage, and they are influencing it negatively. You know, before you realize there is trouble, and before you realize that marriage is jumping through the window. You know, and the first thing I mentioned is financial interference. It is because when a husband is financially impotent or bankrupt, he's likely to depend on his parents. This dependence sometimes enables parents to interfere and give directives that could affect the peace of the marriage. You are supposed to be a responsible man, called a husband. We have men, we have husbands who. If you know that you are not ready to translate from a man to a husband, don't go and bring any woman and give her trouble. If you know you are not prepared to translate from a woman to a wife, don't go into a man's life and become a liability. We are talking about a husband and a wife. Your parents have done good to raise you up to where you are until the day you got married. Every responsibility, the God who gave you to them, every responsibility ended on that day. You have transitioned into a next level and you are supposed to be responsible. Now you have failed to be responsible for whatever reason. To the extent that you now have to come back home to these parents who have seen you off to be collecting 10 CDs and 20 CDs and 50 CDs and 100 CDs, and it is so consistent. Your parents are getting fed up. If it is the man, your own mother is asking you, what is your wife doing? Every woman is doing something. You go and bring this, starts insulting your wife. And when she also hears, it's trouble. It's the same thing with the wife. She goes home, the little that is there that they are even preparing for the sisters and brothers, she is taking some home. And it's so, often that her mother is fed up and saying, this your foolish husband, what is he doing? Say, hey, your mother has insulted me. Why wouldn't she insult you? You know? And before we realize it is from one end to the other and from this family to the other, crossfire. You know? So financially, it is because, you know, when I gave this teaching on
Why should we leave? One of it is so that we'll have our privacy. We leave father and mother basically so that we will have our privacy. As I live here, my parents don't know what is happening unless I tell them. They don't. And there's nothing that I will do that will let them even know anything. But when we jump there and start telling them, sometimes you don't talk, but the situation and the circumstances speak louder than your words. Why should you come there and be asking for cooking oil and for rice and for this and for that if it is all well in the home? So before you realize, you have allowed them to come in and they are giving counsel that is bad. They are telling your wife he has just married the wrong person, and as they speak to her mind, she's regretting ever marrying you. And as they tell you your wife is the most laziest woman they have ever had, you two are getting discouraged and disappointed, and before you realize, every joy has jumped through the door from that marriage. So we are talking about the unhealthy interference of in-laws. And this one is, they themselves have opened that door. The second one is conflict resolution. Marriage is a relationship between two human beings. And as human beings, we have our weaknesses, we have our strengths. So whether you like it or not, there are days that we are on each other's throat and we need to sit down and talk through it. What is our resolution mechanism? Do we have it? As we got married, did we tell ourselves that in case there is something that is getting on our nerves, sometimes it's the nerves of both of you or one of you, this is how we are going to talk it out ourselves. As the Bible says, it begins with ourselves. Third person is just the last straw. It begins with yourself. Do you have that mechanism? Some people say they wake themselves up in the middle of the night. Others say early in the morning. Others say whatever time it is. At least they have told themselves that when things are going wrong and they seem not to understand each other, this is how they are going to solve it. How many marriages have got this? That when it is wrong and I even call you, sit down, let's talk about it, you walk over me. You decide to be silent over all these problems. How can they be solved? When a couple fails to establish a conflict resolution mechanism, the tendency to involve parents in certain challenging situations cannot be ruled out. In most situations, parents support their children against the other party. I said in most situations, not in all situations. In most situations, parents support their children against the other party. In extreme cases, they are prepared to cause separation. How did they get in? They got in because we don't have a resolution mechanism, a conflict resolution mechanism. Conflicts will arise. How do we resolve them? What mechanism are we using to resolve them when they arise? We need to work and factor this into our marriage arrangement. It's important. For you, those who are not married yet, this is a tip for you. For us who are already in it, let's ask ourselves this question. If it is not there, let's see how we are going to work it into it. If we have this and it is effective, this is when you hear people say, as for no third person has ever heard our case. It is not because they don't have cases. It is because they have worked it into that marriage to make sure that they are able to talk through. When they talk and I realize that I'm wrong, I accept my fault, I ask for forgiveness, the other one prays for me. When it is difficult, we add fasting and prayer, hold our hands, remembering the fact that we have an enemy and he will work to break this marriage any day, anytime. Do we have it? So we just we just walk into the marriage and leave the door ajar. Anything can happen. No.
We don't even start step 1. No. Most people don't start step 1 because we are angry with one another. I go to my mother and complain to my mother. This is what my husband is doing. My husband too goes to his mother and tells his mother or father, this is what my wife is doing. When the two of you have not even sat down to say A to one another, because in that particular marriage, you never gave a thought to the fact that there will be times when you will be at each other's throat and you will need to sit down, whether day or night or afternoon, and talk over this issue. God be in our help. Nyame here and say, Yamu bebre. Yanga ya wasa semi ya mi kan ye kiti. Ye kwa aware no ye hu se eye nipa mienu akwantu ye nipa nanso ewo ya ho obi obeka kire wo se o me die me kunu die o ye die ntokwa bia menka pepe se ye bobo yesu mama ye ni aye ko asemo sa sama ba edi ebufu abaye nte o me ye kura bia na omoboa ye nipa nti enye tem bia na ne awoka no mepe enye tem bia na ne amenso me ye no ebebe ye wo de basafo no omo wo kwan a ade yi ba ye ka no omo mienu ntem enu ntina omo o se ye sinsa ya ware ya asam kro obi antida enye sa asam ne maye o obi antida no omo ankasa aye nhyehyeye ewa awade anim se sa asam ba ye betena se aka samina medifo a na masre bon fefiri sa wona wadifo a na wonso wasre ye so ye nsa bompa ye ma obonsam ade ne nani wuo efiri ho akọ enu nti obi enti o ma se because omo ankasa no aware no omo kọ mu no omo nim se sa time no beba e banso a as aware okunu no oyire this is what ade a ya ka to ho se ba ye be ye no enti se me na ma fra wo se me kunu we na ha me sore a wo be hu se wa sore ntem because ya ka to ho onti me mpai metiri hu ne ha me enti me kasa no no so tie na wanya kwan ayi ano na nti ase aba na ya bom pa ya so ano enu ano no na ye kọ woti ase ebi ni ho bebre ebi ni ho enti bebre no a eni ho no eyire me a me kome ma me ho eyire me kunu so ono so kwa ne ma me ho omoto omu fie o na so ya so ya asem aduru ho obi en so pene bakosia enti ote ba ko timi ne yire ne nya ne kunu ne nya abeya kwaya we kunu nya we banye asemi we nya yi ye dia ba mi eya asam papa this type of confession ye bie ye no aka say nya papa yi eya asam papa enti ma me ne papa ye beto aso ene ye bebreki aye discussion no but ne me pese ye hunu ne se awofo Bible senia onu nyame aka bom no mo bi entitim asam ya mi kasese ya no eye okunu ne oyire no ankasa a omo ho ama omo ho so no na bia punu ya mama me ne papa bam anko mo de omo te omo ba bi o meti hayi meti me ba bi ne ame kunu me ba me mane no omo yire no ye me nim hwe I just pray for them and I'm not even interested me bon pa ye say besi ye that's all enti se meti bibia mo ana mo de aba mo ana mo de aba no mo de ba kwan ben so na yenso a wofo no afutuo ben na ye de ko afutuo no a ye de ko na ye nea etete mu ana se ye nea eso ano a e ma aware no akonanim eno na ye ka ho because o se nea waka bo mo obi entitim the fact that wona wowo akwada ne nkire se o ye wodi o nyame na bon no ba wi ase ye de awofo ye ahwefo keke o nkola no o munye ye de enti se nyame aka na asema eno na sese ye ndi so eno ena sese ye ndi so enti se o mu na enhu so emma omo asem abetoa ye na ye nga ye awofo no kwambe so na ye handle case no omo de omo anya de be ba be kan asem sese ya yenso a omo de ba ye nchen nso yenso ye ka ne sen because ni mienu nyina
etimi de awaregya yeba nyame nso o nim bibia ne nim bebie firi ba enti so o se ne onu ka bom obi entitimu ahwe yie na nya wo ho na efiri wo ho a wo ne nyame wo bika de today we are just remaining here and to open the lines for discussion. But what I want us to know is that today, this particular topic and the angle in which I brought it, is that it is the couple themselves who have taken the case and sold it out to their parents. When the Bible said they should leave us to handle our lives, we ourselves have extended our cases to them. They are sitting in their homes thinking of their wahala. But the other angle is, as they bring these cases to us as parents, in what way do we support to bring peace? Or we rather jump into the fray and make sure we scatter the marriage? How do we handle it? Remembering that Jesus said, whatever God has joined together, let no one put asunder. The no one includes you, Papa, you, Mommy. The fact that you get back to them doesn't mean that they belong to you. No child belongs to us. We are just mere caretakers. We have reached the stage, God says, let them go. You know, he has taken over and he will see them through. You know, so how do we do it? Miami banano, mempene, sa, one nyame wobika, oya woba, nyame so se ni okabon mo bi entitim. Enti no ena ye ba bedwene no. Kwanya the unhealthy interference of in-laws. Yo, the bia se ne yesi ya no no. Yempon ye de, but ye bebie ano ama discussion. Mayem ye eno answer. Auntie. And nema ku onu aye toaso. Hey, anka MCR babuaye na. Na ye shiwa. Okay. Unhealthy interference of in-laws. Nyame nso acha nyame ncha ade nso ye mienu nso ye wo sa team no. Yeah. And so for. Mami me da say na say there was tikai achechire mu no me nche da nkomo bebre. Ba kakra me ka de aso wo de so na afi yetimi awie ne say ma aware no nyame ayema empanimfo. So wunyini ya Franka mesra wo se oba ha beboye. So ati ase se wunyini ya emra erade ebo berima no oba no wo manyini ana odo mo she abrabo na se aninti mema bebre emma bebre no mo wo ho a wo ma ka aware enso so o munyini aninti bibi kakra bi si ya me koka hye me ma bibi kakra bi si ya me koka hye me ma me koka hye me nuaba me koka hye me papa me koka hye we se eba ne sa na wankasa na wo se waso aware aninti wo kosi wo ba bi pe na ne na ko hye abrabo ase na mo bienu atira se aba awarefo no na che se wo de no entwa yie sa so na wo oba no so no wo so waje atum se wo be ware na bibia ni a me kopo me maame amane me ko me maame ho kakra se awofo beba aware semu a na che se bi kra na oba na wo foforo na ebia wontimi ehwe no ho so yie nti ebia maame eba na waba aba be sonimu ewo abofra ketoa na waba na se asemu asi na awarefo mienu we se mekobo we amane mekobo we amane no emwa na entimi enkoye ma aware no so enkoso yie enti mami de wo kan ye ni nyina eye no kre ma woma eware samre yanka ma woma eware samre ene woma afa ni ebekwa aware ase ene obi okra na se de ye kenye enti no odna na ware se makoto abusuan ni mama aware na gu cause awufo bi wo ha obi apene bakwase se de wo kana ene obi ani hon so agisem mako ene bia ni kunu ebe report wono ani ba ne kire na obepia na kase sanko ene de dedem baako wo se nyam na mbegu aware wa na akoye nti se bia no na kokko ware ba dodo na no obeta ne ba echi ne ba ne sa no so aware ni ti ye ka kire eye awarefo ya ye ware se ye nyini be ma bi wo ho a na mini aduane no ina ira no aduane asem kakra si
asɛm asisi wa aware sɛm de dɔɔso bebree ɛno nti yɛntumi nyi baako pɛ ɛmfɛnse ɔbaa de esi wɔ fie hɔ na wo no aba wo ne ukuru ntama ayɛ basa na wo se wo kɔ akɔbɔ maame amaneɛ anasa awofoɔ amaneɛ ana wo nsɛm na amaneɛ no ɛho hia ɛne ne ntrase ɛne ne nkɔmmɔ bɛma de ɔyɛ me no mani nje ho adai maduane no wunni ne this time na bia bɛma wo nso so ayɛ open aka kyerɛ ne sɛ ebia this time no time ama maduane no nso mani nye ho ntimi ni na ɔno nso atwe time na ba anim ɛyɛ mo mienu ɛna ade ne ha mo ya wo baby ayebu ya se esunu obrek esunu obreku okia ekra obi ada na metuso mani eti sabe no mo amuni mo mfa nso so esunu obi ani se de wositie e bia wo no wo pe ade we sei wo kunu akɔware no ompe sa ade no mami nka adansidie bi na memfa sei ni nti ni enya mu ema etiefo obi kokɔware sebi enye ni kromu ni ba odo no wo ho nti omo ware ba oba no eye na dwense wo sua bema no ekromu kasa sade be ya ne nsenom ana ne nuanom ba ho a wo mo ka wo kromu kasa na wo ma ye te se mu didi matem wo za kasa bi wo nte na ye ka wa ya be kasa wo mo ka ho asem enso na nte sa ba oba no bo modern wo se me sua wo kromu kasa endam do a me do wo nti me se sua maduane ni di so ati ase eni ti se be ma ne kasa me pe aduane we se ya wo ye osua di enso e wa bra no onim di ti be ma no so yire no ho e ma wo no so sua wo ba no so ekrom aduane di esua wo no so ne kasa enya asundwe mu no omo we eni ti se be ma no ne nua no mu kasa wo te de omo ka enya atem didie ba isim said dodo na no ye ya kwadworo e wo aware aye ware no ho in case say ekoye bibi say na wo pese be ma na ehwe so na oye na ade se ukru anasa wo yire wo wade bi mu a wo pese wo get involved a wo kasa wo komo ebe ye even adwuma kra na wo ye anasa bibi na wo ye kra na wo pese ohunu mu e na mere nka na sam nkyere me yire e ma me hunu na niemem me kru ma me ne hunu me niemem wo ma me hunu ni sikasem wo ba mu e na wo se wo mpene e de na wo ye ya oba ne se ompene ma wo ma na setene mu mi wa so mo ware mami ohun se de ade ni sitie ware amo ware no be ma ni ennim wo niemam de obehu ane se niema ekoso de obehu ane se we yi ekoso oba no susu nim be ma ni niemam de obehu ane se bibia ekoso o se me ma ni surprise ma wo kai won se me fa 2 points yeah eye financial me ti wo e come de me auntie asama wo ka me ti wo e come de me enti menya den sasa me kom ma me won kwhwe se menya duane adia na ma me ho na wo se okoma na papa yi si won ni sika ya adwuma eno ni asem no ya adwuma and the other way round na papa no so ntimi nya adwuma se papa ne ya adwuma ana maame won so wo ya adwuma so ahunu ani ti se akoba se ekom de wo aware mu a pe bibie ntutu mrika enko maame ho se wo kwa akodiska aniwu ebi na meka ya na mesa the conflict resolution mechanism eno ene enkomodie no alas ye no ena eko conflict resolution is a problem be fie ho no a ye ka ne sen ye ne ayenka ye ntina se na yenka enti se me fra wo mikunu se tina se na yenka nwal jawasem eno ni asem no na wotwi fa me so na ekom de me a me nkwan ha eno na ye pese yenka nkosi se e won se nyame aka wa ka se omunko leave for them mother enti wa akonya wo dan bi a wo de wo yira kotena ho na so so ban ni ye bi wo ho se yanka se yantoto ya e wo ye ni aye dam a ye se ho because they are always there for us ya wo for no obi antu ye ntwe ne da on di wachi nko aware no ba otifie a wo da so wo na adwene mo bompa ye ma wo enti se bibi ha wo na wo bafia ompam wo obetina se etie na wo ankasa wo di asam no ekọ no busa wo ho se how is it going to end me ma meti se sei na me kunu yam yam na me ma meti se sei na me yam ya na ni beje se na ninji ya emfa nko because wo kofa asam na aba wan hwe ya wo ma me
Ntoma pa na odi be bo ne sene aboso abafie ho. Na mami wo bibiri ewo mu. Se ekoba se esi obere no oba na kone maame wona ne maame na solve be ma no nso akọ no solve a mama kwan ama awofo na bewura aware mu eti afi no mo decision na wasa bofa ni resolution na make a complete resolution mechanism esese wo ni nyina ka kon ayi a friend say de bia ye te ha na ye kase awarefo no omo ankasa ni ada they are so much in a haste to enter the marriage that they fail to protect even the marriage. What you say? But na ebinom nisa opportunity no. Sa obewaria onye good quality counseling ebe prepare no with all these things aye kan. Onya sa opportunity no. Obi wo opportunity ne bra na men kire wa oni adaje. Na ni abro atare a okopam ni shoes a okoye yi wedding no akasa ni ani baba kasa you wedding no na nya easy enye no okodem so akosu no ubewie na wakodem akosu a what do you get from it? What you say? My young prepare in knowledge wo kwa play a role. Me drew how do I how do I carry myself? Well, problems about what do I do? As for parents, they are always the last resort if you want to protect your marriage. They are always the last resort. What do Casey call? Then just get ready that you just want to see the worsening part of it. Because obestati enya adwene bi afa wukunu ho. Obestati nya adwene bi afa wuyere ho. And it will be difficult to take it off her mind. Because one or what there some na kwa plantain e wonitiru. What you say? And kwanya ye first wa yem form ma anytime say unhealthy. I'm not saying that our parents will intervene. To interfere is different from to intervene. Send yeti biano. So mu say bibi nko yi omo betimi aba. They are still our parents. Matia semi enunti na maba. Eba ni se oba so obeka ma na ye yi. But pa so obe sori aba na ba obe fie ho no enya ne papa. Na wa chi be ma na tena fie. Atena akonwa so wo fie ho ono ani fie o. Na some obeka no. Obe reduce to a loaf of bread. Na wa sori wonnim se wontimi hwa me ba ya no a manim brefi. Na wo be gin wo. Ana me be fa ma ade kura ko. Afi ogira ho a na say no ode ne ba aware ne be ye yie biem. Ehwo ne asem no. Ani nti Samre ya de AC yo ye ko imbus asieye ye ba ye be ba bebie phone lines no enti empentem enko enne ayi parents eye maame ne papa kwan ye omofa so ba aware mu a emmoa aware no asem na ye ka enti ye ko imbus asieye abasese ya montwen ye mamonko ba bia eye maame ne papa kwan ye omofa so ba aware mu a emmoa aware no asem na ye ka enti ye ko police ni no edro no police ni no edro no in fact imbus herbal mixture dro ba kwa dani da nyina Dr. Steven Yako Sharp a de dro ba ni botaye ana se ne ade fapem kranti a ogina so a se ma me fa dro we emre dwaso nyina ne se kan no bi ye dro a o ye de ma bi ya pressure o ye ne dro bi a ulcer bi a malaria o de dro we ba ye na o chase se obodaru no in fact okase immune booster na say boost immune system ko bitimi say me nyare ase boost immune system e dey any boost immune system ninyina say na onipa sani bebe nipa bebere sabi ye ne aja yen sheda nya ho fe no police ni no
no in fact oka say immune booster na say boost immune system ko bitimi say menyare ase boost immune system e dey any boost immune system ni nyina say na onipa da sani bebre nipa bebre sabi ye ne agya ye nheda nya hospital na say bia ye nya hospital adwuma ye ninim dia ba say doctor ne ayaresa ho yi no na ye nim no ye dey hu say immune system so ne dia ba de nti afi obi ono ma de adu ne man US o de econom to obi one malaria afi typhoid bi atan so ache afi pressure bi afi de bi e hospital ko check ese wo soro no afi na e ba form de na afi amanfo adwen ahase e ba aduro no say ene aduro say nya immune booster bi asem bia o na afi omo frɛ doctor na de na aduro no ntwa ho malaria doctor de na aduro no ntwa ho sexual weakness afi na pressure na no ayedin na we na on ma na covid e ba ye the covid ba ye na afi ye ko wan say na do crack kasa o there be obi am boosting immune system obi obegina simple hu bia say immune system na that time so imbus so no ya bomodin promote adro for 2 years say immune system it na man for graphics we dey am come share dro bi na ba ya na ti covid ni dey edro ba ko anyame no nokre ni e to ye pa Ghana for G2 abrochi for G2 dey na imbus heba ne no say no ntina ma ama imbus ne da so ye dey etias no because no nya covid ni ntina o ye dey oba ye ne mo ono no beboa ma ye yi covid ni ye dey efiro no because no odi kan wo honom dada tina edro bi ai covid be ye bre ye ni nyina ne say no ano na ye dey abrasi ne mom still imbus no gusu aye din me so numbers ni go screen so wo de bomodin na file numbers ni mo ba ko ne mom sisi a me na wo kasa die me so person frame tie ne de wo me ha ne mo airtel ne de e wo doctor o nti wo de wo de frɛ ne mom wie se pa sɛnea nkyerɛmu bi a wo pɛ bia no so betimi afrɛ mtie no ti esi a me kasa bi afrɛ mtie ne ya amfa no abɛmu aye de akwakubu nti na maka nse frɛ airtel ne mbom no so wo hwɛ tv ne dia ana wo tie ginyame a ana bo hye wo ginyame ni na afam Jinyame 94.5. Jinyame 94.5. If your number is 0261 388 149 0261 388 149 into fra senior yare ne ha oni padua na nsan oni padua no hu ne mayi a wo de ofra ne doctor ni nkomo ana drone ba bia pese wo pese onya bi to nyina ne nyina e be kire me so wo hwe me na wo tie me na wo obi a wo ho na ma wonsa onan ya na yetitriti wonsa onan ya na yetitriti etoda tin ampa wo struggle ebe okra yi se bia de botebu bi so krampo ansa no wonsa no kra no e kan ni padua na kwa no me so hye ne so se droba kwa wo kwa kopanom imboost heba mixture wonsa onan ya na yetitriti obi onoma de kofa ba pressure esanse moja ne ntimi ndia fu sane ye wo wuntini ne mu ntino entini mo aye fi enti entini na emu aye fi no eno ka ho bia ma moja ne ntimi nko no eno na bo nse ho no nsa no afi wo nan no wuntimi se ho no enya adwuma because moja enne fa ntini mu na tumi am ye nipadua no yakekekeke ho tina se moja shorti na afi wo nse no ano no ona wo kro no me so hye no so se eduro ba ko abenom a ebeyi ntini mu ama ntini mu ada ho na afi fi bi wo mu na akọ na moja ne nya ho afamu no imboost haba mixture na mo frɛ no police ni no eduro no nonomaduro we bi ebeboa ye pa ebelowo pressure for so many years waje adura jajajaje no emre na so so obenum adura ebeboa o ebe manage no na fedani da nyina onko hospital emiangwa kase maami o pressure no we dey wan go pedura no ma maami ejuwa to ano no mesra hye no so se pressure yare ba ko ade bia heni pada sani pressure yare ba ko abagana no ma ababe nipa be se 40% there in fact wunyini na okonya no obi o se de meti ni de menam ni ho anwa nyina kra ma pressure ne ba ni nyina se blood circulation nti poor blood circulation moja ni ntimi fam yesana na afi pressure no nya ede aba ti wo de pressure na ba me so de numbers ni good screen so bomodi ana de fa number no MTN wo de save airtel ni save nemu se si amika side de wo person ni di nkoma wo de frɛ airtel no ene doctor eni nkomo 0261 388 149 it wo de frɛ me so bi a pressure na nya aba eba se pe sugar na de no akɔgim rezi 12.5 na ni number bi kura mesro sugar level na kɔsoro se den a na so de imbu se ba mixture be ye wadro na be no no matoato aso nko ade a ebe ma na bofom beba normal eti hye no so se do ba ko abenom a ebe ma sugar level na bofom no eye imbus heba mixture
imbus heba mixture eno ne yadra ebeboa na for sugar level na dey abasoro me so ebia wo tie me etoda wadidie kura woden sense wonum de bia ato untimi ne di de bia de nsem yi ho ano be ma oba akoma enso ene eyade a oba no enu aduane ne so wi a chama nyam trem wi a me de be ma enti oba no asi ho na se nei untimi nkodi oba na duane na eya na akọfa ntokwa asaba etimi so se edru a wo benum abetimi adidie na abetimi ada imbus heba mixture sene de bia ma ali dia ka no cap na hye so mienu anopa mienu awia mienu anwumre eze ono ne ambassador okire edo ne no mo bi fro se ma ali dia se minum ni tu ayampam anopa de ne dia wonu asa na wadidi ma nya ka wia wo se be frasa dey etime sro wo dia ne se wo de be edo ne bi achi akwan na wa hye ase ano nom ukotodwe ena ye uja ukotodwe na nse kopie mo ba ntema dwom ye kocha dro almost be 3000 ye firi ye kotafu dwom ye sa kocha dro be 4000 ni nyina nse doctor buta ye nyina ne se opesa yaresa ebe pie wa boboa no sense so oni uko hospital na ko he obi scan wo kotwa obi ndese lab wo koye ho niam nuro akoto na ne bo den wo tena se charge ho we ya ade no yare na ne de ne beko me so ni ntine ne wakeka no bina ahama Biebre edia bom edia ye adro se en support ye immune system ye immunity enunti na ne ye kanfo adro we dia ma enti imbuzi enye adro bia sa enkase me dem mpa bibidro adro we se na ma amanfo pa bibidro esanse wona wonyare no otiminum imbus heba mixture wona wonyare no omo na dan ne dan nyina omo kopa adro we cha kwa because ompese yare ne bebo na nsa eno akwa hospital akwa kotuatu esika bebre etimisro hyene so se dro ba ko abenom ababuo oni padua na wonya sunsanso bia nso wa dro na wonom ne ho no sunsanso bia ni adro we ya wonom ne ho no eye imbust heba mixture fire wa dro osa ababe transfer for so many years me so wo de akoma to yem ye cho se ne obesi anom no ebebua wo ye pa wo ya oba ene obunsa emaye dani dan nyina de niam yi yi no dan kwa bi hono matin atenkan na teko ayira hyene so se dro ebetimi aboa be sesi wo ba sem ma be ma no mpo so wakwa abontimpo a obeka no obefie sanse ne oba o ma na nigi wo ba bia misro etifado ye wadro ne no nom be ma onsabuo no so ba kama be bakama wunya kire o how bia wo ye be ma na nanse ho so ara mpomu kane na otimi samfa wo ye be ma usipisita se nyama nkoye sa kwa koma tu yem hyase so pe imbu seba mesha ebeboa na fentino blood net mi security be bia ma ne obe ma sem no etimi agina ye sa dia na dia seda no e dia ma imbus heba mesha imbus heba mesha e ya busuan chamfa 12 years eko etimi enom me so se bia no pressure dro ananom diabetes dro na dia opese ye kire okwan be fa so be no imbus seba mesha aka ho afa be boa na unya ha bia na your numbers in good screen so it says 0246 medium tiana kan 0246 20 84 96 0246 20 84 96 0261 388 149 Pipacho ene ye numbers a ye didi juma no eduro no e wo drugstore pharmacy herbal shop baby a uko bogatanga samra mikase enso dieta ye cha ye pa enso pharmacy Black Star Lane wajini doso poni de agu no Hammer House data pharmacy ebi e ho no mo wodo ni chemo ni com pharmacy ebi ho no mo Richward pharmacy ebi e ho uko boko Calmet pharmacy wajibi aguo ye firi o ye ba nyina wale ne baby a mo hwe Agyapa wale for ye chiamo wale station one na edroni bi ho no mo wodo ni chemo e wo ene Savannah region so Damango Coffee Drug Store ajibi aguo obepie mo sola mipacho ene chopinte ebi e ho no mo wodo ni chemo ko wura mo asola tuna kaba e ko wura mo wa ene Alaji Broni pharmacy Alaji encha pa Alaji ajibebre Thousand pharmacy enso wa ono nso ebi e ho no mo wodo ni chemo e wo Western North region so a dwabo so ebi ho bodi debi so e wo nyina bi ho no mo oba yesama boy teacher solo pharmacy wajibi edi agu ho no mo misro edro no ni nyina nse nkanfo nso de enkranfo okanshi drug lane ho ena pese okotuna ubenya bia de atu nemo yes nemo ba ko ne de drug store bia ben u bia no bo wuram se pe osimi pe imbu seba mesi edro na ani
nuani shane sika bi ta no kama nti wote ama wo se wadro no wayi adro na wo se cap ade be nom sa ahye so yes ana shane sika bi sa ta na pampamu ano nti ma choma ne se kura de oh ya security tips ni ya adwuma nti wani na obe ni mienu anopa mienu awia mienu anwumere na de aye wadro na aboa ma de hia kakra ne se yeni capsules yeni ointment yeni tablet ena yeni adro bi ani mbus ni ede eyepe ani yeni ni nku bi aso ede bi yeni bibia asa ho no enu ani ni nsuo na yede bi ba Agyapa daroma ye ba be bodaro no ma leader daroma won ni team on be bodaro nse imbus di adro fu friday aba na emo for now de yeni nsuo no nko a enya nwono nso so enya nwono mpedi emu ode no etima obi ya fa na ni nchemu na onkope adro no bi no number no 0246 208 496 0246 208 496 and after 0261 388 149 number simi ni nyina o frɛ ne a ye no be din komo se de MTN no mze still na amanfo fra na ye frɛ enti mi wie se de me sorry how the offer ye no be din komo ma nti nyankopon hia wo ye pa ye ncha Dr. Steven Yakosha birthday ni de Monday me ye say Dr. Besi form Dr. Besi form last year you san o ye kuku down for me no birthday there ai golden tulip. Oh, yeah. Wow. They said they ya name mo pa. Ya didi dodo. And it's ya okay, bye. Ko imbus esieye aba. Ene eye awade nkyerɛkyerɛ eno nko a ena ya no enne na migidi se wo a wotifie a wotie ye no se wotie ya asopa mu atitru se wo ya warefo ena wo ye ensewo sofo a mbe ehu nyame adwene ene nia ensese yema kwan emma ensi ewo yema awade mu eni yankasa ye ware no kunu no oyire kwan a ye faso ama ya asam ekofie na ya kof dia kofore ya wofo ama asam na be ye tentenchan wutwi den a enye yie no eye no me na ye epe ema ya ha enti ye hwe ne yie okunu pe ojima ye oyire pe ejuma ye sani etibia mompe kwan a asamba mommienu ntem mobetimi aka na aka montem nyame nko a na behu mobompa ya ebeye nyame ya adoma next week ye betoa so ai nyame onhyira ye na da bia me de books yi ekire mo eye 10 books emu ba ko na ede ye nkyerɛkyerɛ yi enne yi a ye toa so no what is Christian marriage, very important reasons why you should marry, guidelines for partner selection, character of the man and the woman to marry, keys to successful marriage for wives and husbands, how to protect your marriage from divorce, polygamy, and homosexuality, and the loving, submissive, and respectful wife. Relevant biblical verses. They are 10 in number. Wherever you are in Ghana, when you call this number 0244 067872 0244 067872, we will transport these books to you. God bless you that you have done that. Pastor, marriage counselor, a parent, pebinama womankind. The bia me kasa say minjai kada as long as I sit here and yes me pesikenti but ya warrior no enkoyie ha my boy ya hona ya boy ma say de na enkoyie ma omu de no enye better. God richly bless you. Yo ya bia lines no wo betimi afre ne wo ka bia efa in law unhealthy interference of in-laws no
na won so wafrɛ akyerɛ wadwene. Numbers ni ye 0501336996 0501336998 0501336996 0501336998 enne yan komono titiru agina ya wadie en kwanya yamma awofo kwan amana bamu a edin sam kese pa dia beto aware obetimi afre na bra ye twen afrefo yi me kire wo ye kire kwan sa opesa wodi wo case eba Agyapa Afutuo ye wo Kumasi Santasi runabout wo fa car ka kire driver ne say wo ba Santasi runabout yo metwa so hello Mpacho jina so kasa okay so pese wo do case eba ha ye wo obi aba hello okay omo ba beboa yen ayem se BBSC ewo akire ha sa wo pay akire kwan ya ye wo Kumasi Santasi runabout would do runabout no a fuel station bi ewo ho a your friend Goil fuel station would do ho a ka kire om se wo ba ha Agyapa TV omo bedi wanim ade wakọ hospital bi ebe ho matade ye no omo ene share wall wo ba ni problem se ni etibia nyaminti ye beta wachi aboa enti everybody eyobia and found baby wo Ghana wo ba ye no wo ebe kasem no na baby yie ye de beto amana ye yie ne ye de beto nyame on hyiram ye mere no aso ya da munyina ase eya munya adagie sei etie ye na hwe ye na ehye ye nkran ehye ye ndeni minim se nne asem ya ba wo ho wa wo ye mami papa wo dwene ho pa wo ye kunu no oyire ya wonso wo dwene ho pa na ebeboa ochina echi eye Sunday de bia mekan wa ha kwa sorry what ne fia che kwa sorry se wonni bi kwa na wo Kumasi a metumi nsa fra wo breast straightway chapel ya was Santasi runabout and Mrs. says it was Santasi last U10 I was zongo hono a fuel station bi or Shell ya were opposite. You are always welcome. God richly bless all our viewers and our listeners. We will see you next week. Bye.